A 25-year-old male believes that his penis is decreasing in size every day and it will disappear one day. What is the diagnosis? Is it obsession, somatization, hypochondriasis, or culture bound syndrome? So, this is a classical description of Koro. What is Koro? Koro syndrome. Koro syndrome is otherwise called as culture bound syndrome. So, a Koro is a person who has fear that his penis is shrinking, right? He thinks that the penis can retract into the abdomen, that this can cause death. So, the culture bound syndrome, usually it is seen in China. ഇപ്പോൾ ഈ കോറോൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? കോറോ മീൻസ് ടേർട്ടിൽ. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? ടേർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേർട്ടിൽ ഹെഡ്. So the idea comes from the fact that turtle, it pulls its head back into the shell, right? So similarly, a patient who's having Koro syndrome, he thinks that the penis is going to retract or it may go back inside the body, just like a turtle withdrawing its head. So that is Koro syndrome. So it is, why is it called so? See, it is because ഈ ഒരു അസുഖം usually we see it in a particular culture or a community, usually in Southeast Asian culture, where ഇവരുടെ ചില local cultural myths or fears. Okay, their belief under that the penis can retract into the abdomen. Okay, that is why it is called so. Now, few one-liners about obsession. Tell me. See, in obsession, there is going to be repeated unwanted thoughts. അപ്പോൾ ഈ തോട്ട്സ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് നോസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ വെരി ഇറാഷണൽ, റൈറ്റ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലോജിക്കൽ, ബട്ട് ദ തോട്ട്സ് കെ നോട്ട് സ്റ്റോപ്പ്. ഓക്കെ, ദ പേഷ്യൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ്, ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. പേഷ്യൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആർ ഡേർട്ടി, ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹി വാഷസ് ദം അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സെഷൻ. നൗ വാട്ട് ഈസ് സോമറ്റൈസേഷൻ? ഇവിടെ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ്, പക്ഷേ ദർ ഇസ് നോ മെഡിക്കൽ കോസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പേഷ്യൻ്റ് വരെയാണ്, ഹി ടെൽസ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് ഹെഡ് ഏക്ക്, സ്റ്റൊമക് പെയിൻ, ചെസ്റ്റ് പെയിൻ, ഫാറ്റീഗ്, മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം നോർമലായിരിക്കും. Okay, so that is called as such kind of behavior from patient, it is called as somatization. What is hypochondriasis? That is a persistent fear of having a disease despite normal medical reports. Patient ഒന്ന് പറയാണ് അയാൾക്ക് ഹെഡേക്ക് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഹി ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് എ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ. ഈവൻ വെൻ യു ഡു ദ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് സേ ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ഫൈൻ, ഹി ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് യു. സോ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഫിയർ ഓഫ് ഹാവിംഗ് എ ഡിസീസ് ഡിസ്പൈറ്റ് നോർമൽ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. Alright, so that is hypochondriasis. Answer here is, for this question, the answer is culture bound syndrome.